Hello friends, good morning to all of you. Today on this video lecture we are going to cover our second chapter which carries 12 marks out of 70. The topic is milling machine and its processes. The chapter is little bit simple. The chapter contains what is meant by the milling machine, what are its types, what are the milling cutters, what are its applications, and how to develop the gear profiles with the help of milling machine. The chapter is simple and it carries 12 marks. So in this video lecture we are going to cover all of this content one by one. Okay. So let's start our very interesting chapter, milling machine and its processes. This is a milling machine. It is a pictorial view of milling machine which is there in our workshop. In this milling machine, firstly we have to know what is meant by the milling machine. Okay, what is the milling machine? It is the machine tool in which rotating multi-point cutting tool is used for extracting the material from the workpiece. Due to the multi-point cutting edges, MRR is a very high. मिलिंग मशीन मध्ये काय असणार आहे, मिलिंग मशीन हे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपण तिथे वापरतोय आणि ड्यू टू दॅट मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑब्वियसली मटेरियल रिमूव्हल रेट जो आहे तो ऑब्वियसली वाढणार आहे. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मध्ये कसं होतं, एकच कटिंग टूल असल्यामुळे मटेरियल रिमूव्हल रेट हा असतो जो कमी मिळतो, पण मिलिंग मशीन मध्ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल असतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला MRR जो आहे तो जास्त मिळणार आहे. Working principle of milling. The metal removed is in the form of discontinuous chips. The work can be fed longitudinal, vertical or crosswise direction to obtain the desired shape. The workpiece is rigidly clamped. The workpiece is rigidly clamped on the table with the help of bolt and the T-slot. What is this bolt and what is meant by the T-slot? We will see in a next slide. The milling cutter is mounted on the arbor. This point is very important. The milling cutter is always mounted on the arbor. The cutter rotates at the high speed and work is fed slowly against the cutter. The metal is removed by the series of cutting edges. Okay, this is a milling machine. This is a schematic diagram of milling machine. Diagram मध्ये आपण काय बघायचं आहे बघा. डायग्राम मध्ये आपल्याला वेगवेगळे पार्ट दिसतील. ॲज युजुअल आपल्याला आता कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स पण बघायचं आहे मिलिंग मशीनचं. वन बाय वन आपण बघू. सगळ्यात आधी मिलिंग मशीन साठी सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो कुठला आहे, बेस आहे. ओके, बेस कशासाठी आपण वापरतोय, वरचा जो सगळा डोलारा उभा राहिलेला आहे मशीनचा तो बेस वरती अवलंबून आहे, त्यामुळे बेस ऑब्वियसली स्ट्रॉंग पाहिजे. ओके, आता बेसचं काम काय आहे, टू सपोर्ट द कॉलम. बेसचं काम काय आहे, टू सपोर्ट द कॉलम. Now next is a column. आता ह्या कॉलमचं काम काय आहे, कॉलमचं काम काय आहे, टू सपोर्ट द स्वेलिंग हेड अँड टू सपोर्ट द नी. कॉलमचं काम काय आहे बघा, कॉलमचं काम काय आहे, इट सपोर्ट्स द स्वेलिंग हेड अँड सपोर्ट्स द नी. आता इथं हा जो पार्ट दिसतोय हा नी कुठल्या डायरेक्शनला मूव्ह होतोय बघा, along the axis of the column. नी जो आहे along the axis of the column मूव्ह होऊ शकतो, बरोबर. आता नीच्या वरती आपण काय ठेवलाय, सॅडल नावाचा एक पार्ट ठेवलाय. सॅडल कसा मूव्ह होतो, सॅडल हा क्रॉस वाईज मूव्ह होतो, असा एक्स ऍक्सिसला तो मूव्ह होऊ शकतो. हा जो आहे तो वाय ऍक्सिसला. त्याच्यावरती टेबल आपण ठेवलाय, टेबल क्रॉस वाईज म्हणजे सॅडलच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला तो मूव्ह होऊ शकतो. ओके, त्याच्यावरती मग आपण वर्क ठेवायचं. आता बघा व्यवस्थित जर आपण बघितलं तर नी जो आहे, नी हा झेड डायरेक्शन कव्हर करतोय, नी जो आहे तो झेड डायरेक्शन कव्हर करतोय. सॅडल जो आहे तो वाय ऍक्सिस कव्हर करतोय आणि टेबल जो आहे तो एक्स ऍक्सिस कव्हर करतोय, म्हणजे तिन्ही डायरेक्शन आपण कव्हर करतोय. आता हे तिन्ही डायरेक्शन मूव्ह कशासाठी करतोय बघा, नी अप अँड डाऊन मूव्ह होते, बरोबर. सॅडल जो आहे तो असा पार्ट म्हणजेच काय,
फ्रंट अँड बॅक हा जो पार्ट आहे तो कुठं कव्हर होणार आहे, सॅडल मध्ये होणार आहे. आणि तिसरा जो पार्ट आहे कुठला, नी व्हर्टिकल डायरेक्शन, सॅडल क्रॉस वाईज, तिसरा पार्ट कुठला झाला, म्हणजेच काय, लेफ्ट अँड राईट साइडचा जो पार्ट आहे तो कोण करणार आहे, टेबल कव्हर करणार आहे. ओके, लक्षात आलं का बघा, 3 ऍक्सिस, नी, सॅडल, एक्स ऍक्सिस अँड आवर टेबल back and forth. Okay, these 3 axis is covered with the help of this knee, saddle and table. आता ह्या टेबल वरती वर्क जो फिट होणार आहे तो विथ द हेल्प ऑफ टी स्लॉट होणार आहे. ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो आहे कटर. वेर इज द कटर, हेर इज द कटर अँड इट इज अ कटर स्पिंडल. ओके, परत एकदा बघा आपण काय काय बघितलं. बेसच्या वरती कॉलम आहे, कॉलम हा स्वेलिंग हेड किंवा आपण याच्यावरतीच आर्बरला किंवा तो टूलला सपोर्ट करतो. त्याच्यानंतर स्पिंडल, मिलिंग कटर, त्याच्यानंतर नी जो आहे तो अलॉंग द कॉलम मूव्ह करतोय. सॅडल जे आहे ते क्रॉसवाईज मूव्ह करतं नीच्या, आणि टेबल जे आहे ते सॅडलच्या क्रॉसवाईज मूव्ह करतं. म्हणजेच काय, एक्स ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस आपण इथं कव्हर केलेले आहेत, त्याच्यावरती मग वर्क आपण रेस्ट करून घेतोय. ओके, हा जो आता आपण पार्ट बघितला तोच आता आपण बेसिक पार्ट्स ऑफ कॉलम अँड नी टाइप मिलिंग मशीन मध्ये बघायचो आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द बेस. बेस इज अ हेवी कास्टिंग अँड फॉर्म्स द फाउंडेशन. इट सपोर्ट ऑल द अदर पार्ट्स. ओके, आफ्टर द कॉलम, बेस supports the column. What is the use of the column? It is a box shaped casting. It is mounted vertically on the base and it contains driving motor and gear mechanism for power transmission. Okay, the top of the column support the arm which extend outward at the front of milling machine. Okay, column. After that, knee. It is mounted on the front face of the column and can slide in the vertical direction on the guideways. It can be operated by elevating screw provided below the knee machine. Guideways are provided on the top surface of the knee. Guideways are provided on the top surface of the knee. Now, saddle. It is mounted on the knee and can move over it in the cross direction. Accurately machined guideways are provided on the top of the saddle. Table. It is mounted on the saddle and can move in the longitudinal direction. It provides the T slot to hold the workpiece. After that, last part is the overhanging arm. It is mounted on the top of the column. Okay, now it is adjusted and can be tightened at any position. It is adjusted horizontally to support the arbor of the milling machine. Next part is a spindle. What is the use of the spindle? It just supports the cutter. What is the use of the spindle? It just support the spindle. आता बघा या डायग्राम मध्ये तुम्हाला अजून व्यवस्थित समजेल काय काय आपण बघितलं. सगळ्यात महत्त्वाचा आपण पार्ट बघितला तो झाला बेस. ओके, आफ्टर द बेस हा जो काही पार्ट दिसतो त्याला आपण नी म्हणतोय. नी व्हर्टिकल डायरेक्शनला अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द कॉलम किंवा अलॉंग द फेस ऑफ द कॉलम तो काय करतो, मूव्ह करतो ह्या डायरेक्शनला. ओके, त्याच्यानंतर आपण हा जो पार्ट घेतलाय तो कुठला आहे, तो सॅडल आहे. ओके, हा आहे सॅडल. सॅडलच्या वरती आपण टेबल जो आहे तो टेबल ठेवलाय. ओके, टेबल नंतर टेबल वरती आपण वर्कपीस होल्ड करतोय. त्याच्यानंतर वरती जे आहे ते कटिंग टूल आहे. दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द मिलिंग मशीन्स which is very important from your exam point of view. Okay, what is the conclusion? In the conclusion, there are the basic parts of the milling machines. The first part is a base, the second part is a column. Okay, after that knee, after that saddle is rested on the knee. Okay, now the last part is a table. This table is rest on the saddle. Okay, now after that is overhanging beam किंवा आपण त्याला काय म्हणूया, overhang. After that overhanging arm there is a machine head, spindle and cutter. Okay,
हे जे पार्ट आहेत ते सगळे पार्ट तुम्हाला येणं महत्त्वाचं आहे. दिस फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, द क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड what is milling machine and give the constructional details of milling machine. 4 mark question. Okay,